To invite the Minister of Culture and Sports of the Hellenic Republic, Mrs. Lina Mendoni, to open the conference. Εξοχότατε, κύριε Πρωθυπουργέ, αξιότιμη κυρία Γενική Διευθύντρια της UNESCO, αγαπητοί Υπουργοί, αγαπητοί εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της UNESCO, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στον ιερό χώρο των Δελφών, σε ένα από τα πλέον εμβληματικά μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπου η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, έχει την τιμή να διοργανώνει την επίσημη κεντρική εκδήλωση της UNESCO για τον εορτασμό της συμπλήρωσης ακριβώς 50 ετών από την κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στο Παρίσι στις 16 Νοεμβρίου του 1972. Η υιοθέτηση της Σύμβασης αποτέλεσε το επιστέγασμα της διεθνούς κοινής βούλησης και δράσης για θεσμική κατοχύρωση και έμπρακτη διασφάλιση και προαγωγή της προστασίας της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Εκτός από τον σαφή προσδιορισμό και την αποκριστάλλωση της έννοιας της κοινής παγκόσμιας κληρονομιάς, θεσμοθετήθηκε η συλλογική ευθύνη της ανθρωπότητας για την ενεργό προάσπιση και προστασία της και συγκροτήθηκαν οι κατάλληλοι διεθνείς μηχανισμοί εποπτείας και παροχής έμπρακτης συνδρομής μέσω ενός συστήματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας. Η σημερινή επετειακή συνάντηση, στην οποία εκπροσωπούνται στο υψηλότατο δυνατό επίπεδο η UNESCO δια της Γενικής Διευθύντριας, της κυρίας Όντρεα Ζουλέ, τα τρία συμβουλευτικά όργανα της Σύμβασης, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς, τα κράτη-μέλη της Σύμβασης, της Ελλάδας εκπροσωπούμενης, επίσης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εκτός από υψηλό συμβολισμό, έχει και άκρος ουσιαστική βαρύτητα και σημασία για το μέλλον των πολιτιστικών και φυσικών μνημείων παγκοσμίως. Καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε ένα απολογισμό των πεπραγμένων των προηγούμενων 50 ετών, να εορτάσουμε τα σημαντικά επιτεύγματα και τις μεγάλες κατακτήσεις, αλλά και να αναστοχαστούμε τις τυχόν ανεπάρκειες, τις αδυναμίες, τις παραλήψεις μας στο δύσκολο και απαιτητικό κοινό αγώνα για την προστασία της παγκόσμιας κληρονομιάς. Ευκαιρία και καθήκον μας είναι να αξιολογήσουμε και να κεφαλαιοποιήσουμε τη γνώση και την εμπειρία που αποκτήθηκε, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το πλαίσιο, οι στόχοι και οι πολιτικές εφαρμογής της Σύμβασης και των εργαλείων της, όπως ο Κατάλογος Παγκόσμιας Κληρονομιάς, παραμένουν ισχυρά, επίκαιρα και αντιπροσωπευτικά, με ισότιμη και ισόρροπη παρουσίαση όλων των πολιτισμών και όλων των γεωγραφικών περιοχών του πλανήτη. Όπως κατέστη σαφές και στην πρόσφατη παγκόσμια διάσκεψη για τις πολιτιστικές πολιτικές και την αειφόρο ανάπτυξη, Mondiacult 2022, τις τελευταίες δεκαετίες οι διεθνείς συνθήκες έχουν διαφοροποιηθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να καθίσταται αναγκαίο η UNESCO και τα κράτη-μέλη να επανεκτιμήσουν και να αναπροσαρμόσουν την κοινή τους στρατηγική με γνώμονα τις τρέχουσες και μελλοντικές απειλές και ευκαιρίες. Νέες προκλήσεις αναδύονται πέραν αυτών που ήδη υπάρχουν και εντείνονται. Η ανάγκη για δραστικά μέτρα, μεταξύ των οποίων ένα ολοκληρωμένο κοινό σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, με άμεση αναφορά και επίδραση στην παγκόσμια πολιτιστική και φυσική κληρονομιά, είναι επίγουσα και επιτακτική, προκειμένου το υλικό και άειλο πολιτιστικό κεφάλαιο της ανθρωπότητας να προστατευθεί και να διαφυλαχθεί για τις μελλοντικές γενιές από φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές, αλλά και να διασφαλιστούν η πολιτισμική πολυμορφία και ο πλουραλισμός που αποτελούν θεμελιώδες αξίες και στόχους της UNESCO. Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή εξελίσσεται ταχύτατα σε κρίση και εκθέτει την ανθρωπότητα σε πολλούς και αυξανόμενους περιβαλλοντικούς κινδύνους, οι οποίοι απειλούν άμεσα και έμεσα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ολόκληρο το σύνθετο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Η απειλή αφορά εξίσου στη φυσική και στην ενιολογική ακεραιότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς, υλικής και άειλης, καθώς υπονομεύει ολόκληρο το πλαίσιο εντός του οποίου η κληρονομιά αυτή δημιουργείται, βιώνεται, ερμηνεύεται, κατανοείται και μεταβιβάζεται ως οντότητα με συλλογικό νόημα και αξία.
Η φυσική και ενιολογική ακεραιότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς, ωστόσο, κινδυνεύει σε αυξανόμενο βαθμό με αλλίωση και εξαιτίας της συχνά αλόγιστης και χωρίς σχέδιο και μέτρο εκμετάλλευσή της στο πλαίσιο της τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης. Το φαινόμενο του υπερτουρισμού σε προβεβλημένους και δημοφιλείς πολιτιστικούς προορισμούς και κατεξοχήν σε μνημεία και χώρους παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί αυξανόμενη απειλή για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους, καθιστώντας αναγκαία τη λήψη μέτρων οριοθέτησης και τη θέσπιση πρακτικών ορθής διαχείρισης που θα επιτρέπουν τη διαμόρφωση μιας συμβατής, ιδανικά συμβιωτικής σχέσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ τουρισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς με γνώμονα την αειφορία. Η επαρκής, αποτελεσματική και βιώσιμη στρατηγική ή πολιτική για τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη διαχείριση και ανάπτυξη των υλικών και άειλων αγαθών του πολιτισμού απαιτεί ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης διαχείρισης, βασισμένα στην ολιστική και ισόρροπη θεώρηση και αντιμετώπιση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Αυτή την πολιτική προωθεί ενεργά η Ελλάδα από το 2019 μέσω της διεθνούς απήχησης πρωτοβουλίας της για στρατηγική σύμπραξη, ώστε να καταστεί δυνατή η συλλογική κινητοποίηση σε σχέση με την κλιματική κρίση και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αναπτύσσουμε ένα εκτενές πρόγραμμα δράσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει η συγκρότηση του Εθνικού Σχεδίου για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την κλιματική κρίση, το οποίο θα επιτρέψει σε μείζονες αρχαιολογικούς χώρους να μετριάσουν τις απειλές της κλιματικής αλλαγής ως το 2030. Αναπτύσσουμε σχέδια αποτελεσματικής και αειφόρου διαχείρισης των σημαντικότερων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της χώρας, πρωτίστως των εγγεγραμμένων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, καθώς και προγράμματα που αξιοποιούν όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς και εθνικούς χρηματοδοτικούς πόρους, με στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων συνεργειών, την ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης και τεχνογνωσίας και την υλοποίηση κέρυων παρεμβάσεων για τη μακροπρόθεσμη διασφάλιση της βιωσιμότητας του εθνικού πολιτιστικού κεφαλαίου. Η ανθεκτικότητα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς απέναντι σε ένα διαρκώς αυξανόμενο εύρος απειλών θα κριθεί σε όλα τα επίπεδα διαμόρφωσης στρατηγικής και σχεδίασης πολιτικών. Πρωτίστως σε αυτά της συντονισμένης διεθνούς συνεργατικής δράσης, δίνοντας έμφαση στις καινοτόμες προσεγγίσεις, όπως αυτές αναδεικνύονται από τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα, την ανταλλαγή πληροφοριών και την τεχνολογία, οφείλουμε να σχεδιάσουμε δημόσιες πολιτικές που βοηθούν τις χώρες και τις κοινωνίες μας να αντιμετωπίσουν επιτυχώς παλιές και νέες προκλήσεις. Το συνέδριο των Δελφών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην κατεύθυνση αυτή. Κυρία Γενική Διευθύντρια, για μια ακόμα φορά σας καλωσορίζω στην Ελλάδα και στους Δελφούς. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας παρακαλώ να έρθετε στο βήμα. Σας ευχαριστώ. Madam Director General, Minister, dear Ambassador Mariana Vardinogianni, dear Governor, dear Prefect, ladies and gentlemen, it is a great pleasure for me personally, and it is also, dear Audrey, a special honor for Greece to celebrate this 50th anniversary of the World Heritage Convention here in Delphi today. And after all, it was to Delphi and its oracle that people all over the ancient world came to hear prophecies, to be told what fortune or tragedy lay in wait, and to receive wisdom on how to respond. And if I may add another thought, the oracle proved extremely resilient by never giving very exact answers to the questions people asked. Fast forward 2.5 millennia to this summer, and we all clearly saw here, very close to Delphi again, a warning of the future that could be
in store if we don't all listen and respond. It came in the form of a fire that started in a village very close to here, just 15 kilometers from this site. It was ignited in a summer that was Europe's hottest on record. It was stoked by high winds. It became a violent blaze that tore through the oldest and largest continuously cultivated olive grove in Greece. Initial estimates indicate that approximately 45,000 trees were destroyed. Fortunately, and as a result of the efforts of our fire services and the local municipalities, the fire was contained within a perimeter of 3,000 square meters, leaving the biggest part of the olive grove unscathed. And I cannot think of a clearer example of how the preservation of our cultural monuments and the preservation of our natural heritage are part of one and the same effort. And it was exactly this groundbreaking insight that the World Heritage Convention enshrined in 1972 when it was created in Paris. And for the first time, an internationally legally recognized document made the link between nature, conservation on the one hand, and the preservation of human cultural heritage on the other. And since then, it has proven to be the bedrock upon which international cooperation regarding all kinds of heritage conservation have been built. It shaped a common understanding of what protection means and has been the foundation of new institutions, new procedures, new action. It has provided a banner to which all conservation expertise could rally. Greece has been actively participating since 1981, when it was again a new democracy government that ratified this valuable treaty with the signature of another Mitsotakis, that of my late father, Konstantin Mitsotakis, who at the time was Minister of Foreign Affairs of the Hellenic Republic. And I think that in the decades that followed, Greece, all Greek governments have played a central role in the convention, having been elected to the World Heritage Committee and now participating in this closed group of states that choose the cultural items and monuments to be listed. All the more so, given that some 1,154 monuments from 167 countries are now protected. 18 of those are here in Greece. And these cultural treasures span the entire country, from the Acropolis of Athens, the Byzantine monuments of Thessaloniki, to medieval roads and the medieval city of Mistras, from Mount Athos, the cave of Apocalypse in Patmos, to Meteora, the ancient town of Corfu. Hopefully soon this list will include the ancient Minoan palaces of Crete and of course the area of Zagori. The same of course goes for our most cherished archaeological sites, Delos, Olympia, Vergina, Mykines, Philippi, and of course here in Delphi, the place that ancients considered to be the navel of the earth. As you probably well know, according
to mythology. When Zeus wanted to identify, to locate the center of the earth, he let two eagles fly, one from the west, one from the east, and they are said to have passed each other over this beautiful and evocative landscape. So I think you made the right choice, dear Audrey. This is the ideal place to celebrate the significant contribution of the World Heritage Convention, the contribution that it has made not just to the preservation of listed monuments and our natural environment, but also to the mapping of dangers, threatening them both at a local, at a regional, but also at a global scale. And now, 50 years since its inception, and with the global community facing new and urgent challenges, we need to ask ourselves how to deliver on the Convention's fundamental principles. And what kind of vision do we really have for the next 50 years? How we will face new threats, and also how we respond to the ones we are sadly all too familiar with. For example, the recent desecration of a monument that is very close to our heart, and I'm referring to Hagia Sophia. Events there at the UNESCO World Heritage Site are a sad and provocative retreat from the humanity that the World Heritage Convention represents. It is unacceptable as we try to move forward in a united way and attempt to build a better and brighter future for all of us, that there are those who instead try to turn us back to divisions of the past. Ladies and gentlemen, I'm very happy that this conference is going to be focusing on two threats we already know are affecting our cultural and natural heritage. Two factors that we expect will have a decisive impact in the near future. I'm referring to the climate crisis on the one hand and to over-tourism on the other hand. In Greece, since our government came to power, we have made fighting the consequences of climate change, both on the mitigation and on the adaptation front, an absolute priority. And as a result, Greece now has an autonomous ministry for climate crisis and civil protection. And with the collaboration, the strong collaboration of the Ministry of Culture, it is tasked with protecting our monuments from the threats that they face. Extreme temperatures, heavy rainfall, rising sea levels, erosion, severe weather events resulting in floods, landslides, of course, wildfires. We saw that happening right here in Delphi. These are threats that have major impact, not just on the monuments themselves, but also on the environment, on the landscape, on the local communities that support the preservation of these sites. And we have been implementing, as the minister mentioned, for 3.5 years now, a very detailed plan on how to protect all our archaeological sites, placing particular emphasis on those that are on the UNESCO list. The plan for the Acropolis is practically complete. We are using funds from the EU Recovery Fund to provide flood protection, for example, at Dion and Maya, fire protection at Philippi and Mistras. And of course, we're taking measures to avoid landslides and rockfalls right here at Delphi. These are very complicated and very expensive projects, but they are necessary in order to make sure that we protect these unique sites. This is a program that exceeds 100 million in total. And as part of our strategy, last year we cleared thousands of acres of
forests around our archaeological sites. We have targeted surveillance systems, and we have been much more effective in limiting the damage of wildfires across the country. We've had very, very good results as a result of placing more emphasis on the protection of the entire territory and, of course, archaeological sites when it comes to the threats of wildfires. And, of course, for us, as I mentioned, the green transition is a non-negotiable priority, regardless of the current geopolitical turmoil. Maybe in spite of it, we actually realize that moving towards a future that is powered from renewable energy is a wise choice, not simply from a climate perspective, but also from an economic and a geopolitical perspective. We never again want to be dependent on certain countries to provide us with valuable energy. And that's why that Greece is currently ranked 8th in the world in the utilization of renewable energy. A month ago, it was a day very similar to the day we have today. It was sunny and windy, and we managed to power the entire country for 5 hours. Our entire electricity consumption was provided from renewable energy. You actually see quite a few wind turbines in the broader area, and we know that sometimes it is complicated to find the right places to place them, because they clearly cannot interfere with protected landscapes. At the same time, they are the future, and we all know that we need to move towards a more substantial penetration of renewables in order to cover all our energy needs. And of course, the second challenge was also referred to by the minister. It is the challenge of over-tourism, and if we are to protect these cherished monuments, make sure we pass them on to the next generation, we need to take this challenge very, very seriously. And we know, for example, that poorly managed access can only damage our cherished monuments, but it can also have a social impact on the people who live around them. It can damage the infrastructure they rely on, and it can degrade fragile ecosystems, robbing wildlife of their natural habitat. Let me give you an example. This is why in Santorini, which is a very unique island during the high season, we have actually set a limit to the daily number of visitors, as well as the number of cruise ships permitted to approach it. These are not easy decisions, but they are absolutely necessary. And we will not refrain from taking these types of decisions to make sure that we don't risk our sites be completely overrun by tourists and essentially placing short-term benefit, which sometimes isn't even that substantial, over the long-term viability and protection of these very unique sites, these very unique ecosystems. And we need to take similar measures also anticipating where future tourist flows will come. And that is why we've placed a particular emphasis on making sure that all our important archaeological sites, 28 at present, have now electronic ticketing. They account of 90% of tourist visits. This is important because it also allows us to monitor and better manage the flow of tourists, apart from offering an obvious convenience to those who don't need to stand in line to purchase a ticket. We also need to make sure that we extend our tourism season and make other sites more accessible. Greece is full of interesting places one can visit, and it is sometimes a pity that visitors to this very special place in Delphi don't take the time to explore the broader area. You look at the mountain Parnassos right above Delphi. There are not many places in the world, I can tell you, where you can, for example, ski
in April, and then take the car, and in half an hour you'll be swimming in the sea. These are very unique experiences that go beyond the sites themselves, but open up a new potential to also a new type of tourism that is focused on sustainability. What I can tell you, dear Audrey, is that we will not compromise. We will not cut any corners when it comes to protecting our natural and cultural environment as we develop our tourism product. And we understand that the market is also pushing us in this direction, and that any other choice would be an economic mistake, but also a mistake that we cannot afford to make, given the importance of protecting our cultural heritage in the history of the country, but also the importance we assign to it as part of our long-term growth strategy. And talking of natural beauty, it is in this pristine location of Delphi, which constantly reminds us that only through showing respect for our natural habitat can the works of humans survive through the centuries. Delphi essentially is an arc. At the same time, it is a compass that transcends human values, guiding us towards a more sustainable future. And let me conclude, ladies and gentlemen, with one more observation showing how our human history, our place, and our global future are intrinsically bound. In the Aegean Sea, to the east of here, lies the island of Delos, another Greek UNESCO site where the god Apollo and his twin sister Artemis were born. Today, the entire island is an open museum housing ancient monuments that have already been affected by climate crisis and rising sea levels. But 3 years from now, a NASA rocket bearing the name of Artemis will take the first woman to the moon, breaking new boundaries for humankind and bringing us new hope. And so, on that note, I feel I really should leave you with this hope that in another 50 years we can come back to this place and show how, with the principles of the World Human Convention in our hearts, we overcame the great challenges of our time and created a better future for all of us. Thank you very much for your attention. And now I have the honor to invite the Director General of UNESCO, Her Excellency, Madame Andrée Azoulay, to take the floor. Monsieur le Premier ministre de la République hellénique, cher Kyriakos Mitsotakis, Madame la ministre de la Culture et des Sports, chère Lina Mendoni, Monsieur le gouverneur, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ministres, chère Mariana Vardinoyannis, chère Mareva Mitsotakis, merci d'être là aussi. Depuis 50 ans, maintenant, jour pour jour, quasiment aujourd'hui, une même conviction nous réunit autour de ces lieux qui représentent des repères collectifs comme Delphes, la magnifique Delphes, où les aigles se sont croisés. Un lieu emblématique avec ses oracles qui ont rythmé la grande aventure grecque, et c'est à ce titre que Delphes a été inscrite au patrimoine mondial en 1987. Un lieu emblématique aussi parce que Delphes incarne l'idéal que nous avons à l'UNESCO.
un lieu où le grand poète grec Angelos Sikelianos et l'artiste américaine Eva Palmer, qui est enterrée ici à Delphes, organisèrent à 2 reprises des grandes fêtes delphiques. Les hommes et les femmes qui y participèrent portaient ce qui était pour eux l'idée delphienne que nous retrouvons aujourd'hui d'un projet humaniste, un projet de paix dans le monde par le dialogue, par l'échange, par les sciences, par la conversation. Je veux donc remercier la Grèce, et en particulier son Premier ministre et sa ministre de la Culture et des Sports, qui organisent à point nommé cette conférence dans un lieu aussi exceptionnel. Cette journée, ces réflexions viennent clore une année particulière, nous le savons tous, particulière aussi pour le patrimoine mondial, mais où des réflexions, des réunions ont eu lieu au Vietnam, en France, au Cameroun, en Allemagne, au Sénégal, pour contribuer à la réflexion des experts, mais pas seulement des experts, des populations mondiales, des populations locales directement aussi concernées par les sites, pour à la fois regarder le chemin parcouru ces 50 dernières années, mais aussi, à notre tour, interroger l'avenir. Parce que pour interroger l'avenir, il faut d'abord commencer par regarder ce chemin qui a été parcouru en 50 ans, un chemin dont nous pouvons être fiers. La première chose que je crois qu'il faut rappeler au sujet de cette convention, c'est qu'elle est parvenue à cristalliser, à donner vie, à donner chair, à donner norme à une idée et un idéal extraordinaire. L'idée que la communauté internationale pouvait se retrouver dans un patrimoine universel, à la fois singulier mais universel, se retrouver pour l'étudier, ce patrimoine, pour le protéger, pour mieux le connaître, mais aussi pour le transmettre et pour en faire un socle, un récit commun à l'humanité tout entière. C'est une idée qui est née sur les bords du Nil pour sauver les temples d'Abou Simbel et les autres. C'est une idée qui a pris forme dans la lagune de Venise et qui a eu ensuite une postérité exceptionnelle à travers la Convention de 1972. Et la première grande réussite, je crois, de cette Convention de 1972, c'est d'avoir construit un socle normatif puissant qui réunit la communauté internationale et qui est inscrit dans le droit international et dans les droits nationaux. 194 États l'ont ratifié. C'est exceptionnel. C'est l'une des conventions les plus ratifiées au monde. Et les opinions publiques aussi ont évolué à travers ce nouveau droit, à travers 50 ans de convention. Les scientifiques ont été soutenus dans leurs travaux, encouragés dans leurs efforts de connaissance et de transmission. Et très souvent, ce sont les inscriptions sur la fameuse et magnifique liste du patrimoine mondial qui retiennent l'attention, avec, vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, près de 1200 sites dans 167 pays. Mais il faut avant tout rappeler qu'inscrire, c'est s'engager à protéger, c'est s'engager à connaître, c'est s'engager à transmettre. C'est toute une nouvelle éthique du patrimoine qui est née avec cette convention. Avec elle, mais aussi avec toutes les autres qui sont comme des sœurs et qui doivent être comprises ensemble et non pas séparément. Je pense bien sûr à la lutte contre le trafic illicite, au rôle des communautés locales, au patrimoine immatériel, à la diversité des expressions culturelles, au patrimoine subaquatique. Tout cela, même si ce sont des textes normatifs séparés, doit être compris ensemble, dans des lieux puissants, autour des populations, pour construire cette nouvelle éthique du patrimoine. Une nouvelle éthique du patrimoine qui comprend aussi la question des restitutions, qui fait partie aussi des sujets qui sont aujourd'hui extrêmement sensibles à l'ensemble des opinions publiques à travers le monde. Tout ça, ce sont autant d'aspects d'une même idée que nous devrions désormais faire converger, qui sont intimement liés dans chacun de ces lieux, comme le patrimoine immatériel,
les récits mythologiques, l'archéologie, le patrimoine naturel sont liés ici à Delphes. La deuxième grande réussite de cette convention, c'est d'avoir offert à la coopération internationale un espace, mais aussi un langage commun, un cadre pour travailler ensemble. Et quelle énergie nous pouvons déployer lorsque nous travaillons ensemble. Depuis la naissance, cette convention a été marquée par des campagnes internationales ambitieuses qui ont permis de protéger le patrimoine à travers le monde et bien souvent de le sauver du péril qui les menaçait, qu'il soit naturel, qu'il soit lié à un conflit ou dans tout autre type de circonstances. C'est le cas par exemple à Angkor, au Cambodge, qui depuis 30 ans voit 30 pays faire renaître ce joyau de l'art khmer qui était miné, au sens littéral du terme, par la guerre. C'est aujourd'hui à Mossoul où nous fédérons toute la communauté internationale pour réparer cette ville meurtrie d'Irak. Et c'est bien dans ce sens qu'il faut comprendre aussi aujourd'hui la démarche du gouvernement irakien d'inscrire la vieille ville dans la liste indicative de son patrimoine. Et la troisième grande réussite de la Convention, c'est d'avoir justement permis de traduire cette idée, ce concept de patrimoine mondial dans l'ensemble des droits nationaux, des normes nationales. Dans le monde entier, cette Convention a inspiré des lois, des mesures, des programmes de préservation, et elle s'est ramifiée dans énormément de nouvelles normes et opérations, et cela en plus dans un langage commun qui nous unit, qui fait que la communauté internationale peut se retrouver autour des questions du patrimoine. Je crois que nous pouvons donc être fiers du chemin accompli. Mais un anniversaire, surtout un anniversaire de 50 ans, doit aussi être l'occasion de faire un bilan critique et de se projeter dans l'avenir, de se projeter face aux défis et notamment ceux qu'évoquait Monsieur le Premier ministre. C'est la raison pour laquelle l'UNESCO a mené de larges consultations auprès des États membres, auprès des gestionnaires de sites, auprès des experts, auprès des communautés directement concernées par le patrimoine mondial. Et de ces consultations ressortent 3 grands enjeux pour l'avenir. Je voudrais les citer brièvement devant vous. The first challenge I would like to mention, and that came out very clearly out of this consultation, is the question of representativity. Throughout those 50 years, many sites were inscribed, but we still have 27 member states, part of the convention, members of the conventions, that have no site at all inscribed on the World Heritage List. This is particularly the case in Africa, where 12 states have no inscription at all, and also where many sites inscribed are on the danger list. Last month, with the Yaoundé call to action, African countries seized the opportunity of this anniversary to call for the recognition and conservation of African World Heritage. And in this spirit, we will provide technical support, especially directed to the 12 countries that currently have no inscriptions, so they can submit at least one nomination proposal by 2030. We're also working towards the goal of stepping up our efforts to train more African professionals. It's a need that has been expressed by many African country members to which we have to respond, and that calls also for international solidarity and cooperation. The second challenge is continuing our scientific and educational work on heritage so it can be better understood and therefore better preserved and passed on to the next generations, to the youth. For this reason, by 2025, we will launch an ambitious World Heritage educational program in local schools around the World Heritage sites. In this way, we will ensure that these sites are not just names, beautiful names, but familiar spaces in the image of those who live there, and a source of pride because a source of knowledge.
This program is based on UNESCO's Educational Resource Kit, World Heritage in Young Hands, that already exists and which I must say is very successful and translated in over 40 languages today. And beyond local population, these properties must be accessible to as many people as possible. And with this in mind, and knowing the technological and digital evolution of our world, we are planning to launch a digital World Heritage platform by 2024, which will be accessible to all and that will be able to offer virtual and immersive visits of World Heritage sites. Also, it will be a powerful tool for scientific expertise with scientific data and insights tailored to the general public. Enfin, mesdames et messieurs, le troisième défi que je voudrais mentionner, c'est celui de la conservation même de ces biens du patrimoine mondial, et je rejoins les propos à l'instant du Premier ministre. Parce qu'à de nombreux égards, c'est de nous-mêmes, paradoxalement, que nous devons protéger le patrimoine. En premier lieu, lorsque la pression touristique est trop forte. Des solutions sont expérimentées aujourd'hui dans le monde entier, en particulier en Grèce, où de nombreux sites ont pris des mesures pour mieux gérer les flux de visiteurs ou limiter leur impact environnemental. Nous devons absolument aujourd'hui généraliser ce type d'approches qui ont prouvé leur efficacité. Les billets horodatés que vous avez mentionnés, également la diversification des lieux de tourisme, tels que nous l'avons aussi favorisé à travers de nouveaux programmes de l'UNESCO, mais aussi avoir un dialogue constructif qui n'est pas toujours facile avec les acteurs du tourisme, qui eux aussi doivent faire leur transition verte. Je veux citer l'exemple de Venise, où un dialogue constructif avec l'Italie a permis d'obtenir que les méga paquebots de croisière n'accostent plus dans le cœur de la lagune depuis le 1er août 2021. Protéger ce patrimoine de nous-mêmes, c'est aussi et surtout, désormais, faire face aux conséquences du dérèglement climatique et de la perte de la biodiversité. C'est la principale menace qui pèse et qui se déploie déjà aujourd'hui, que nous voyons, que nous mesurons de façon tangible sur les sites du patrimoine mondial. Un site sur 5 et plus d'un tiers des sites naturels voient cette menace déjà comme une réalité aujourd'hui, comme nous l'ont montré les études de notre partenaire de l'UICN. La situation est encore plus dramatique en Méditerranée. La quasi-totalité des sites côtiers de la Méditerranée serait menacée, d'après une étude publiée par Nature, d'ici la fin du siècle, par la montée des eaux et par l'érosion, de Rhodes à Kérkouane, à Ravenne ou encore à Tyr au Liban. Et les études de l'UNESCO que nous avons régulièrement publiées ces derniers temps nous le disent de façon très claire. La moitié des glaciers du patrimoine mondial, pour citer l'étude la plus récente, risque de disparaître d'ici la fin du siècle. Un tiers est déjà condamné. 80% des forêts du patrimoine mondial, qui sont des véritables puits de carbone, sont également menacées. Et avec ce patrimoine, c'est toute la vie qui en découle, la vie de la nature, mais aussi toutes les cultures qui y sont liées directement, qui sont menacées dans leur existence. C'est un défi qui dépasse largement, bien sûr, la Convention du patrimoine mondial, mais auquel elle aussi doit s'attacher à répondre. Nous avons la responsabilité de sauvegarder la beauté du monde, mais nous avons aussi une contribution essentielle à la mécanique climatique, et nous avons sans doute dans ces sites une large part des solutions à venir. Je veux remercier aussi la Grèce d'avoir pris ce sujet à bras-le-corps ici en Grèce, mais aussi à Paris, à l'UNESCO, dans les discussions que nous avons avec les États membres à ce sujet. J'en appelle aussi à la responsabilité de chacun des États membres pour combiner nos efforts de surveillance et développer des solutions à la hauteur des enjeux. Nous devons par exemple nous mobiliser davantage en faveur de l'interdiction effective des exploitations minières dans les zones tampons et limitrophes des sites du patrimoine mondial. En ces temps où l'énergie est redevenue un enjeu plus stratégique que jamais, c'est une limite que nous devons tous avoir en tête. Ce sont des sujets majeurs pour la biodiversité
Et je ne doute pas que les États membres sauront ici aussi prendre leurs responsabilités. Pour conclure, mesdames et messieurs, merci encore à la Grèce de nous accueillir ici à Delphes. Delphes, la ville des oracles. Et cette convention est aussi, d'une certaine façon, un miroir qui nous est tendu, un miroir tendu à la communauté internationale, qui nous est prêté par les siècles et dont nous sommes les gardiens pour les générations à venir. Cette convention, c'est un pacte de confiance que nous avons tous signé en 1972, les États, la communauté scientifique, l'UNESCO, chacun a ses responsabilités, et si l'un des éléments fait défaut, c'est l'ensemble qui s'écroule. À nous d'être à la hauteur de ce pacte de responsabilité. Merci beaucoup, merci de votre présence, merci à la Grèce.